Okay, so dia start record dah. Right, sekarang dah nampak dah saya punya slide? Dah. Nampak. Okay, chapter 3 nama dia periodic table. Periodic table ni awak tahulah kan dari sekolah menengah lagi awak dah jumpa this periodic table. But before we go through this chapter, I want to tell you that this chapter is the only chapter in this course yang tidak akan ditanya dalam exam. Maksudnya dia tak tanya dalam exam final lah, bukanlah kata tak payah belajar terus. Instead dia akan minta awak buat assignment. Okay, assignment kita akan ada dua parts. We have part A and part B. So basically part A tu mungkinlah awak kena buat kerja sikit dari segi buat notes ke and stuff sebab kita pun tengah buat lagi soalan. And then for part B kita akan buat soalan. Maksudnya jawab soalan based on apa yang trend yang dia belajar semua tu. So untuk predictable kita ada two subtopic 3.1 and 3.2. Basically they are both related to one another. So kalau awak punya assignment nanti dia akan based on 3.2 lah mainly periodicity sebab from this periodic table kalau 3.1 kita just belajar macam mana nak tahu baca periodic table ni, tetapi kalau 3.2 dia akan cerita apa trend yang kita boleh keluarkan daripada this periodic table in terms of across period, down a group, across first row of transitions element ke, lepas tu selain daripada neutral element kita ada ions and stuff. Okay, so clear ke untuk chapter 3 kita tak masuk final exam tetapi dia masuk assignment dan juga UPS. Both assignment and UPS will contribute to your final marks for this course. So untuk assignment kita akan contribute 15%. So this 15% comes from your part A and part B punya assignment. Okay, even though we have part A and part B and they have their own marks, tetapi macam saya cakap untuk assignment ni dia bukan solely from the marks you've got in your assignment. Okay, saya akan tengoklah dari segi awak punya prestasi dalam kelas, awak punya kedatangan ke, awak punya effort nak consult ke, benda-benda tu, benda-benda kecil yang contribute kepada saya nak assess awak. Sebab tu nama dia assignment. Kita buat macam assessment lah, continuous assessment. Clear ke? Yang 15% tu macam mana saya buat dia punya markah? Clear ni. Clear. So by doing all the quizzes ke, kita buat latihan, awak submit ke apa benda semua tu, itu contribute lah kepada awak punya rapport dengan saya. Okay, and then for UPS, untuk UPS pula dia part of continuous assessment, dia contribute 20%. Tapi UPS kita ada 3, UPS 1, UPS 2 dengan UPS 3. Untuk UPS 1 chapter 1 and 2, UPS 2 chapter 3 and 4, UPS 3 chapter 5 and 6. Maksudnya chapter 7 dia tak masuk. Tapi kiranya period table ni dia boleh tanya juga dalam UPS lah sebab dia masuk UPS 2. So UPS 1 awak saya rasa on the first one on September lah, early September kot. Okay, tapi tak apalah, tak ada masalah, chapter 1, chapter 2 kita dah settle. At least awak dah tahu benda apa kita belajar, but then nanti kita akan polish je lah dari segi konsep. Okay? Okay. Okay, Miss. Okay, right. So let's proceed to these 3.1 classifications of elements. You've already learned about this even in your high school. Kita tahu this is basically the periodic table. So periodic table consists of groups and period. Okay, boleh tak saya tahu how do you read the groups? Horizontally or vertical? Horizontal. Vertical. Horizontal. Vertical. Group. Vertical. It's kena clear Vertical. Group is the one that is vertical. Maksudnya ini satu group, ini dua group, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Altogether we have 18 groups in a periodic table. And then we also have horizontal relationship. Horizontal row ni tells you about siapa? Period. Period. Okay, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Because they are related in one periodic table, maksudnya kalau dia horizontal mungkin dia sama period
dia lain valence electron. Kalau group pula dia sama valence electron, dia lain apa? Period. So dia relatable lah. Dia tak boleh dua-dua lain, dia tak boleh dua-dua sama. Dia kena ada salah satu. Tapi dua-dua tu masih ada. Okay. So, across period and juga down a group. So, kita akan tengok this relationship. But both of these across and down a group, they tells you about increasing atomic number. Okay, increasing atomic number here belongs to the proton number yang kita pernah belajar dalam isotopic notations. The one denoted by using X. Bukannya X pula dah. X. A bukan Z sorry Z bukan A yang atas, yang Z bawah tu. So increasing atomic number maksudnya proton number increase, but we are going to talk about electrons. So kalau kita cakap proton dengan elektron, so diorang sepatutnya sama kan kalau neutral? Yes. Okay, increasing atomic number means number of electrons juga increase lah. Tapi kita nak tengok bila dia increase, adakah dia akan repel ke apa? It all depends on the nucleus and also the electrons itself, because we are talking about the attractions between them. Positive and negative will somehow attract to one another. But to what extent does their attractions tu yang kita akan tengok lah. Okay, so kita akan tengok in terms of across period and down a group. Down a group tau, maksudnya kalau kita discuss pasal down a group 1, kita tak boleh campur dengan down group 2 dan group 3. Kalau kita nak discuss, dia mesti belongs to that particular group, belongs to that particular period, barulah dia valid. Tak boleh tiba-tiba sekejap lagi tengah cerita pasal group 1, sibuk nak cerita pasal group 3, 4 kat transition element. Dia punya cara explain tu tak sama. Dia mesti particular level pula period and also group. Okay, so kita tahu kalau vertical is group, kalau horizontal is row, right? Row, horizontal, column, vertical. Alright. So what is meant by this group? Tadi kita cakap group dengan period, they somehow have similarities but also different. So diorang punya variable sama in terms of valence electron dan juga number of shell. Tapi siapa yang akan constant, siapa yang akan vary. So kita tahu untuk group, dia punya number of valence electron. Can I know what is meant by this valence electron really? Adakah semua elektron dalam elemen tersebut? No. Valence electron belongs to outermost shell. Okay, valence electrons is located at the outermost shell. Nama lain selain outermost shell juga boleh jadi valence shell. Sama tak valence shell dengan valence electron? Tak sama. Okay, valence betul dia paling luar. Tetapi valence electron is not necessarily on your valence shell, sebab kita akan belajar beberapa blok dan untuk tentukan blok-blok ni kena tahu dia punya general electronic configurations. Okay, sebab tu dia berlainan. Alright, so kita akan tengok example here. This is for group 1. So group 1 sepatutnya semua walaupun period dia berlainan, dia punya valence electron akan sama, iaitu kalau group 1 berapa valence electron? 1. 1. Okay, so kita expect hanya ada satu sahaja elektron pada petala paling luar. Jadi kalau kita tengok untuk hydrogen, kita ada obviously period 1 ada satu sahaja shell, and then we got only one proton number. Proton samalah dengan elektron sebab dia neutral, ada satu sahaja elektron. So kalau dia nak attract one another pun between one proton dan juga one electron in here. So kuatlah dia. Bila kecil dia dekat, bila dia dekat kuat tak attraction? Kuat. So kalau kita down a group kita try ambil sodium pula. Sodium which is located at period number 3 means we have these 3 shells. Once you have these 3 shell, mestilah kena occupied kan in between sebelum nak sampai the valence shell tu. Jadi kalau kita tengok, 2 kita dah masuk dekat Na ni sebab n equal to 1, L equal to 0, hanya s orbital. So 2 electrons are allowed. And then for n equal to 2, L equal to 0 and 1, we have both s and p orbital. S contribute 2 electron, p contribute 6 electrons, altogether 8, 2 tambah 8 dah 10. And then we are left with only 1 electron in here. So basically the valence electron for both hydrogen and sodium are the same. But can I know between the attractions between electron and the nucleus for this sodium?
Which one got greater attraction? Hydrogen yang kecil ataupun sodium yang besar? Hydrogen. Hydrogen. Okay, awak kena clear sebab bila kita nak tarik dia, kita kena ambil kira juga siapa penghalang dia. Elektron ni sekarang saya lukis dekat sini. Boleh tak dia bergerak dekat sini? Boleh. Boleh. Ni ikut siapa punya model ni. Kalau kita tengok dalam orbit, elektron bergerak, kita panggil apa nama model tu? Kalau awak ingat lagi. Yes, bawah atomic model. Maksudnya elektron takkan duduk senyap, dia akan bergerak. So kalau dia ada kat sini, mungkin dia akan ganggu tarikan antara elektron paling luar dengan nukleus dekat dalam ni. Okay. Right, so faham dah group. So untuk kita tentukan diorang ni group mana, we are going to look at the valence electron configurations. Valence electron configurations vary for each block. NS1, NS2 is for S block. NS and P kita fill in sampai 6 adalah untuk P block, and then untuk group 3 until 12 yang in between tu, yang kat tengah-tengah yang pendek sikit tu start pada period 4, kita panggil dia D block. So D block ni according to Aufbau, we know the, contohlah kalau kita start pada n equal to 4 s orbital comes before 3D. Sebab itulah awak akan tengok dia punya n kat sini tak sama, tetapi gabungan diorang dua akan bagi D block, which tells you how many valence electrons are there, and then determine the groups which they belongs to. Okay, so ini tak apa, jadi kita go through satu-satu. And then for period, we know the number of shell will be the same. Betul lah, the same, tapi valence electron berlainan sebab dia horizontal. Bila horizontal, period je lah sama. Okay, contohnya kita ambil period 3. Okay, period 3 dia tak ada tau yang the blue box ni, tapi saya tunjuk je sebab nak bagi tahu across period. Bukanlah dia kosong tiba-tiba ada lopak, dia ada tapi elemen dia jumpa later, maksudnya lebih besar. This is period 3. We have sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and also argon with respective number of protons in here. So this number of proton lah kita akan illustrate dia jadi the electronic configurations. So bila kita lukis untuk Na tadi, kita tahu kita ada 3 shells. At the outermost shell we have only 1 electron, while for Cl we have 3 shell as well, tetapi dia punya valence electron dah berlainan, right? Kita ada 7 dan 1. Boleh tak saya tahu in terms of attractions of nucleus and also the outermost electron, who's got greater attraction, sodium or chlorine? Sodium. Sodium, okay. Sekarang saiz dia orang sama besar, tapi kita tengok bila elektron ada satu dekat sini, maksudnya dekat dalam Na pun kita ada satu saja. Macam itulah dia punya bayangan. Satu dengan satu tarik kuat macam tu je lah. Tetapi kalau dalam ni kita ada 7 proton, kat luar ada 7 elektron. Mana lagi kuat? 7 ke 1? 7. 7. So sebab itulah bila dia tarik lagi kuat, nanti elektron tu dia akan spend most of the time around this nucleus. Sebab itulah bila saiz makin kecil, kita punya attractions pun makin kuat. So therefore across period kita tahu dia punya atomic size akan decrease lah. Okay. So next, in your periodic table juga, kita akan kenal macam tadi kita kata ada the electronic configurations. So dia orang akan determines the block. So the blocks here, macam saya pernah cerita in previous tutorial, kita ada S, P dan D. F betul awak ada F dekat sini, tapi F ni adalah later element. So kita tak, kiranya bukanlah kita tak interested, cuma the study about this ni dia sangat meluas. Jadi basically benda ni kita akan cover kalau tu awak pergi ke higher education level, ke universiti lah, even kat universiti pun untuk specialized punya ni je, untuk course yang memang betul-betul dia nak buat untuk this block sahaja. So dia bukannya belajar untuk very basic. So untuk basic one awak kena tahu pasal S, P dan D, sebab S, P dengan D ni pun dah banyak sangat benda nak belajar. Okay, so S orbital can occupy up to 2 electrons, means by right dia akan ada 2 group dekat dalam this periodic table. Can I know where should your S block be, on the left or on the right? Left. On the left. Okay, so bila on the left dia akan masuk dekat sini lah. Kita tengok group 1 and group
2. So group 1 and group 2, emphasize yang dekat group 1 ada satu valence electron. So our general configurations untuk group 1 adalah NS1. Kalau group 2, NS2. Kiranya nak tahu blok ni, elemen tu dia belongs to blok mana, awak tengok electronic configurations dia habis sampai mana. Kalau dia stop sampai S, maksudnya itu adalah, kalau dia stop sampai S, kalau electronic configurations awak stop sampai S, maksudnya dia blok apa? S block. Block Yes, S. S block. Adakah perlu dia memang kena NS2, maksudnya 4S2 ke 5S2? Boleh tak kalau 5S1? Boleh. Boleh juga. Boleh. Sebab kita ada dua pilihan lah, dia tak semestinya kena tu kalau completely fail lah. Okay, next one untuk P block. P block, we know P orbital can occupy 6 electrons. So these 6 electrons must contribute to 6 groups in this periodic table. So this P block will be located on the far right. Maksudnya starting from here 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebab nak masuk 6 elektron. So the group here, kita akan panggil dia sebagai group 13, 14, 15, 16, 17 dan juga 18. Kenapa tak panggil 3, 4, 5, 6, 7, 8? Sebab kat tengah ni kan kita ada lagi yang belum masuk. Jadi kat sini tulis je lah 13, 14, 15, 16, 17 and 18. And their general electronic configurations must consist of N, S and P. Kalau nampak je electronic configurations ends with P orbital, they belongs to P orbital. But then to determine what is the valence electron, you must first look at the same number of shell. Let's say awak start sampai 4P1, kena juga tengok dia punya 4S. So kalau 4S2 plus 4P1, we know we have 3 valence electron, indicates that this is group 13. Lepas tu group 14 kita ada NS2 NP2, group 15 NS2 NP3, ni ada NP4, NP5. Make sure S tu penuh dahulu. Okay, despite awak nak cakap pasal half fill ke, nak kena adjust ke, yang tu kisah hari tu, ni yang lain dah. Okay, group 18 dia fully occupied lah. Okay, last one is B orbital. B orbital kita akan ada group 3 until group 12. So sebab kita ikut off-bow, that's why your number of shell kat sini akan yang ni contoh paling tinggi. Kalau disebut period 4 tapi dia D orbitals means awak punya D tu tak boleh lah 4D, dia kena 3. Sebab dia kata paling tinggi hanyalah 4. Maksudnya 4 tu belongs to S lah. Sebab tu nanti kita kena kira gabungan NS2 dengan N-1 D berapa. Kalau untuk group 3, S2 2 elektron tambah 1 dah jadi 3, sebab itulah dia masuk dalam group 3. Beza dengan kat sini kita ada S dengan P, ini kita ada S dengan D, and dia punya N kat sini lagi sikit daripada N yang asal ni. So same goes to 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. All of them will have 2 electrons occupy the S orbital, but then only the D orbital vary. Ni ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukuplah kalau sampai group 12 kita ada 10 electrons. Okay, boleh ke nak kenal blok? Miss, I have one question. Okay. For the element macam helium kan in group 18. Okay. Then the block pun ikut P ke? Dia ikut P block tapi sebab dia adalah octet. Samalah macam, octet pula, duplet. Samalah macam hydrogen kan, dia dekat S block. Okay. Dia P, dia block dia sama tapi itulah dia mesti akan bagi info pasal period kan. Okay, okay kah? Okay. Alright. So proceed ya. So kita proceed tu bawah tu F lah, F block. Okay. So now ni pasal apa? Okay, right. Okay. Selain daripada awak tahu dia block apa, dia group apa, lagi dia ada apa? Kita ada period apa, awak juga akan tahu. Yang ni kita akan belajar lebih lagi in chapter 4, chemical bonding. So chemical bonding itulah nanti kita akan tengok dia form ionic bond, covalent bond between non-metal and non-metal. Kalau ionic bond, metal and metal.
ionic bond metal and non-metal. Metal and metal tu dia akan jadi metallic bond, benda-benda macam tu lah. Okay, so just tahu dulu which part of them yang belongs to metals ke, metalloid ke ataupun non-metal. So metals is this one. So kita akan ada dia bukannya not necessarily kalau group tu dia mesti metal tak. Macam hydrogen tak bolehlah jadi metal, mana pernah kita nampak kan hydrogen in metal. Okay, so metal belongs to this part, F memang ni lah, and then selalunya group 1, group 2 tapi starts from period 2 and then go through the transitions elements, semuanya adalah metal. Okay, and then for metalloid ni dia adalah in between metal dan non-metal, dia macam ada campuran. So they starts from here, group 13, this is probably aluminium. Lepas tu turun dia macam tu lah, dia macam diagonal sikit tapi not really diagonal, dia macam sekata macam tu sebab ni masih ada juga dua. Saya tak berbual lah dia species apa, nanti awak tengok just nak tahu the colour. And then the last one gonna be the non-metals, so hydrogen, helium, and then all the group 17, group 18, halogen semua ni dia belongs to non-metals. Okay, just kena tahu je lah. Ni mungkin soalan macam ni boleh keluar dekat dalam UPS awak. Okay. Okay, madam. Alright, so kita just ni tak payahlah, yang ni okay kot. So kita terus buat tutorial. Okay, right, so for our tutorial, given to you element X, Y, Z, W and B with respective electronic configurations. Bila sebut electronic configuration, sama tak dengan valence electronic configuration? Tak. Sama. Tak sama. Valence electronic configuration dia nak cerita pasal siapa je? Adakah semua dari awal? Valence sahaja. Valence electron. Good. And then from the valence electronic configurations, we can already determine the group, the period, and also the block. So could you please take out from this element X, who's going to be the electronic configurations? 2s2, 2p3. 2s2, 2p3 sebab kita tengok valence. First awak tengok dulu dia ends dekat orbital mana. Sebab itulah tadi kita belajar macam mana nak tahu block. Dia tengok dekat p block. P block nak tahu dia punya group kena ambil all these S and P with the same number of shell. Boleh tahu tak group apa? Kalau p block kita ada group berapa sampai berapa je? 13 sampai 18. 13 sampai 18. So at the moment you have how many valence electrons? 5. 5. So kalau 5 group, 15. 15. So what about the period? Period kita nak tengok kat mana ni? Dekat Energy. energy level. So what is your outermost energy level? 2. 2. So they belongs to period 2. And then what about the block? Okay, obviously this is P block. What about this one? Who's going to be your valence electronic configurations? Kita ends up with apa ni? P. P orbital means the valence should starts from 3s2, 3p. 3s2. S2, 3p4. So altogether group berapa ni? Ada berapa valence electron dekat sini? 6. 6. So group berapa? 16. 16. And then what about the period? 3. Period 3. So what about the block? P. P. Okay, habis. And then for Z now, you look at your electronic configurations that ends with D. D means they belongs to D block. D block. D block group berapa sampai group berapa? 3 sampai 12. 3 sampai 12. Macam mana kita nak tengok valence electronic configurations? Memang kena tengok semua yang dekat n equal to 3 ke? Nak kena ambil yang paling luar n equal to 4 ke? Ada campur-campur? Ada campur-campur. Yes, sebab electronic configurations untuk the valence electronic configurations for D block must consist of n as 2 n minus 1d as suggested by the aufbau. So means we are going to take these out for as 2 3d3. So 2 plus 3 contributes to how many valence electron? 5. 5. The group belongs to 5. 5. Okay, what about the period? The period, now we have conflict between 3 and 4. So the period going to be the outermost shell. So between 4 and 3, siapa yang akan duduk paling luar? 4.
period belongs to period 4. Sebab soalan boleh juga, di sekarang dia bagi electronic configuration, nanti dia bagi period je. So awak kena tentukanlah period ni yang mana satu. And then what about the block? D block. Okay, good. About W. D block. Yeah, D block. W, we end this electronic configurations with P, means this gonna be in which block? P block. Okay, P block kita tahu nak tengok valence electronic configurations yang ada campur shell ke shell yang sama? Shell yang sama. So look here, we have 4p, means they must pair up with 4s2 even though they are distance away from, maksudnya 4s2 ni dia jauh sikit tapi kita tahu ini susunan sahaja. So we're going to take these 4s2 and 4p1 out from these electronic configurations. And how many valence electrons do we have? 3. 3 means your group belongs to 13. group 13. Group 13, which period? 4. Which block? E. Okay, good. And then for V, we have electronic configurations up to 4s2. So your valence electronic configurations, first we look at, they end up with which orbital? S orbital. So dia pun outermost shell, so kita boleh include this sebagai valence electronic configuration since S orbital got only ns squared, ns2 lah ataupun ns1. So kita ada 4s2. Group dia kalau tengok valence electron ada dua group berapa? 12. Group 2. Group 2. Sebab S orbital dekat group berapa je? 1 and 2. Okay, so what about the period here? 4. What about the block? S. Senang tu. Dah kenal tu senang lah sikit nanti awak nak ni. Okay, next. The proton ni untuk face-to-face pula. The proton number of elements D and E are 16 and 30 respectively. So here they gives you only information about this proton number. If the element is neutral, can we assume the number of protons is the same as number of electrons? Yes. Can. Yes, so for D, we should have electrons of 16 electrons, means your configurations should start from berapa? Boleh tak bagi tahu saya, what is the electronic configuration? Sebab ni basically saya masuk table. Dia nilai nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okay, apa electronic configurations untuk D yang awak boleh keluarkan? 1s2, Teruskan. 2s2, 3s6, 3s2, 3p4. 3p4 altogether 16 electron. Okay, good. And then what about the valence electrons? Saya nak orang lain pula try. Valence electron, look at your orbital yang paling luar ni. Okay, so boleh tak bagi tahu saya siapa seorang berapa banyak valence electron? Dia tak tanya valence electron configurations tau. Dia tanya berapa valence electron sahaja. So berapa 6. So we have 6 valence electrons. Okay. To which group, period and block do they belong to? Group berapa? 16. Group 16. Sebab kita tahu P block dia adalah 13 sampai 18. Kalau awak jawab group 6, jawapan dia salah sebab group 6 dia patutnya period, dia patutnya block apa? D. D block. Okay, group. So dia group 16, period 3. 3 block. E. Alright. So what about E? E pula kita ada banyak tau, double this number. So kita punya electronic configurations. Boleh tak saya nak seorang, saya nak orang lain pula? Laki ke? Tadi perempuan ke? Laki, perempuan. Okay. Nak laki pula. Dah, senyap. Minta laki hilang. 1s2, Okay. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Okay, 3d10. So altogether we have 30 electrons. So now look at your electronic configurations here. Dia stop dekat D lah, right? Kalau D maksudnya dia belongs to which block? D orbital. So berapa valence electron yang kita boleh cakap dari this configuration? 12. Kenapa kita ambil 12? Kenapa tak ambil 10 je, kan D je? 3D10 dengan 4S2.
Ayolah, kenapa? Kita rely on apa? Macam mana kita tahu kita nak ambil 4s2 juga? Look at the block. Okay, look at the block. Afbal principle. Okay, our principle, right? Tapi kan kita rely on valence electronic configurations, right? Oh ya. Yes. So the valence tu lah. Nak kata the general tu dia cakap NS tu, N minus 1D tu. Dia not necessarily sampai 3 tau awak. Kalau ada 5 sekalipun benda yang sama lah applicable. Tengok siapa hujung ni. Okay, so you say valence electron got 12. What about the group? Group belongs to 12 juga. Well, Okay, period. Period kita ada conflict ni. 4 ke 3? 4. 4. Good. What about the block? P block. Okay, next question. Dia sambung sikit bawah ni. Write out the electronic configurations, not the valence electronic configurations. Means kalau electronic configurations must starts from the inner shell. Means from the n equal to 1 lah. Okay, dia minta electronic configurations untuk elemen sebelum D. Bila sebelum D, sebelum means sebab diorang ni berbeza dari valence electron, means group kan. We expect the number of electrons to be more or less kalau sebelum. Less. Kalau dia kat group 16 maksudnya D yang sebelum tu adalah group 15. So awak punya configuration must end with S2P3. 3S2, 3P3. Okay, for the element after E. After E, kita ada E sampai 3D10. What is after E? Ada tak 3D11? Tak ada. Tak ada. Kita nak letak apa kat sini? Kalau after E ni kita ada apa? 4P. Agam. 4P. Can I know to which group does this element after E belongs to? Which group? Saya dah merahkan dah tu. Which group? Group 13. 13. 13. Bukan 3 ya, 13 sebab this ends with P orbital. So P orbital kena tengok yang pada S dan juga P with the same number of shell. Okay, boleh lah tu. Next one, the table below shows the group and period of the elements C, D, E, F, G. So this time around, they didn't give you any electronic configurations, but instead they give you information about period and also group. Okay, we'll start with element C. Element C given to you period 2, maksudnya N dia sama dengan 2. Okay, group 16. Group 16 maksudnya awak punya configuration akan stop until which subshell? P. Okay, so boleh tak bagi tahu saya seorang electronic configurations saya nak panggil. Electronic configurations for C. Could Nida, tolong jawab Nida. 1S2, 2S2, 3S2, 3P6, 3P6 ke? 16? 3P4. 3P4. Okay. 3 pula dah. Saya lah yang kurang. Nanti tambah tau Allah hai. Tak perasan lah. Baru buat pagi tadi kan. So 1S2, 2S2, 2P6, dah 10. 3S2, 3P4. Nanti betul kat nanti awak tengok patutnya sampai 3P4. Okay, thank you Nida. Next one for the apa? Madam, kenapa nak tambah 3? Sebab period Sorry. Betul. Betul lah saya punya, Nida lah salah. Okay, sampai period 2 sahaja. Okay, so kita ada 1S2, 2S2, 2P4 sahaja Okay, group 16 sebab ni. Group 16 dekat P block, dia start sampai P block. Make sure the number of valence electron is 6 together with this S. Okay, thank you tadi siapa yang betulkan saya itu. Right, elemen D. Elemen D, saya nak siapa dia? Saya nak siapa tu? Siapa tu? Saya Haikal. Haikal, okay. Haikal bagi tahu saya. Elemen D, kita ada period 3. Maksudnya your shell until 3. Group 14. Group 14 belong to which block? Yes. Which block?
Kan? Kan masih di situ ke? Mic bar, P block. P block, okay. So what is the electronic configurations for element D? 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. 3p2, okay, make sure kita dah sampai n equal to 3 and then your group stop until p2 sebab dia kata 14 means valence electron adalah 4 sahaja, comes from 3s and 3p. Okay, good. Next one, can I have, tak boleh buat ni. Okay, can I have Amir Iqmal ada kan? Amir Iqmal, boleh tak bagi saya what is the electronic configurations for E? Meh? Amir, ada tak? Amir tak ada ke? Nelisa boleh tak bagi saya what is the element E punya electronic configurations? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 dengan 3d10. 3d10. Awak stop sampai 3d10 sebab apa? Kat sini dia kata period apa? Period 4. And then group 12 kan? Boleh tak kalau kita sambung lagi sebab dia kata 12 means satu period 4, so kita naik sampai 5, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. So dia stop sampai period 4 sahaja tapi 3D comes later. Okay, betul lah tu sebab they belongs to group 12, they are d orbital. Okay, so kita ada 4s2 3d10. And then we have, Allah, bagi jawapan pula tak apa, ni percaya bagi. Untuk F, dia cakap period 4, start sampai period 4 tapi group 2, which means this belong to S block. So awak isilah sampailah penuh sampai dapat 4S2. And last one, elemen G. Okay, saya nak Khalida. Khalida ada? Ada, madam. Okay, boleh tak Khalida bagi saya electronic configurations for elemen G? 1s1. 1s1, period 5. 1s2, 2s2, 3p1. 3p1? Ni awak tengok ni. 2p1. 1s2, 2s2, 2p1. Sure 2p1? Your period given is 5 kan? Maksudnya awak kena buat all the way sampai 5. Try. Ni kan ada hadiah yang panjang ni. Cuba try sambung. 1s2. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Lepas 3d10? For 4p. For apa? 4p. Okay, 4p. 4p dia berapa? Dah sampai 5 belum? Kalau selagi mana belum sampai 5 kena penuh. Maksudnya 4p ada? 4, 6. Okay, 4p6. Dah sampai belum? Period 5 belum kan? Belum. Lepas 4p6 kita ada? For D dulu ke 5S dulu? Kalau awak tengok ni. Lepas 4P, kita ada 4D dulu ke 5S dulu? Kalau awak tengok dia ni, siapa jumpa dulu? Nombor yang 5S ke 4D awak rasa? 5s. 5S. 5S awak ada berapa elektron dekat atas S tu? Ada 2 ke?
1. So your electronic configurations must be up to 5s1. Barulah dikira ini adalah elemen G punya electronic configurations. So please be sure with your period, make sure selagi mana kalau dia dah cakap period ni 5, means all the inner shell must be fully occupied. Okay, kan kita dah belajar ada 3 rules tu, kena make sure penuh dulu. Penuh tu bukan hanya masuk semua elektron, ada pula ups and down, ada pula singly before pairing up. Okay, boleh ke? Sebab kita masih guna benda ni awak, so tak bolehlah kata tinggal terus yang chapter 2 tu tak ingat. Okay? Min, Yes. yang elemen F tu, Apa dia? dia tak yang elemen S tu, yang elemen F, Okay. dia tak sampai blok D sebab dia punya valence elektron dia 2 je. Ni sebab dia begitu group dah, group 2. Bila dia group 2, dia takkan masuk di blok. Oh, dia start berapa yang boleh masuk di blok? Dia start pada n equal to 3 sebab kita belajar n equal to 3, maksudnya shell awak 3, kita akan ada L0, 1 dengan 2. 0 tu s orbital, 1 tu p orbital, 2 tu d orbital. So start pada n equal to 3 ada d orbital. Oh, okay. Okay. Thank you. Kalau awak tengok sama, kalau awak tengok E dengan F ni, beza dia orang, dia cakap period sama 4. Kita tahu period ni should be the one that is located at the outermost shell despite dia block apa pun. Untuk tahu sampai mana kalau period 4 ni, kalau period 4 ikutkan ada sampai F subshell. Then you have this group. Group 2, group 12 ni somehow tells you to which subshell yang dia akan stop. Macam itulah. Okay. Dan kita tak belajar pun untuk F subshell untuk electronic configurations ni, but knowing F subshell can occupy up to 14 electrons, just happen to have F subshell ke kalau dia bagi soalan contohnya lah kan. Boleh je lah isi, bukan kata salah, cuma kita tak belajar. Even the group for F orbitals pun, F block pun kita macam kita assume je semua yang kat bawah tu kan. Okay, Miss. Okay. Right, so we'll proceed to the next question, still in FPF week 7 hour 1. So write the electronic configurations for C2 minus, F2 plus and E2 plus. So nak senang, saya bawa balik neutral electronic configurations ni. Sebab when we talk about ions, usually we need to compare with the parent atom. So parent atom usually the one yang neutral lah, tak ada apa-apa ions. So untuk kita tengok, sebab ion nak sama ada penuhkan ataupun kecilkan yang memang kita nak closest to electron lah. So at the moment your C got only 1s2, 2s2, 2p4. So the ion suggested for C is C2 minus. 2 minus means you add more electrons or you remove electrons. Add more electrons. Add more electrons. To which orbital are you going to add the electrons? 2p. 2p4. 2p. At 2p. Okay, bukan 2p4 lah, 2p je. 4 tu berapa banyak electrons. At 2p orbital, we're gonna add another 2 electrons so that they achieve the stable octet configurations of 2s2, 2p6. Okay. Okay, so F2 minus, F2 plus, 2 plus means you add electrons or you remove electrons? Remove. So we already emphasized here, the one that we are going to remove is the one at the highest energy level, because they got less stability. Sebab dia makin tinggi, dia makin tak stabil. Bila makin tak stabil, senanglah untuk kita remove. Kenapa senang untuk kita remove? Nanti kita akan belajar lagi the trend. Senang untuk remove sebab dia sangat jauh. Bila dia sangat jauh, attractions dia dengan nukleus kuat tak? Lemah. Lemah je. So kita boleh buang je dia, kita boleh ignore dia. Bukanlah ignore, kita kena cakap lah, kita remove dia. So our ion electronic configurations for F2 plus should have configurations until 3p6 only. Kita dah remove the 4s2, so kita achieve lah at least octet configurations here. E2 plus again, you are going to remove electrons, but now your apa kita panggil ni? Your electronic configurations involve d orbitals. Are you going to remove the latter 3d or the inner 4s here? Inner S. But still by right, yes, n equal to 4 adalah yang lagi luar daripada
S orbital, and then awak perasan tak, yang ni dekat sini kita ada 3D kan, D dia dan dia penuh 10 elektron. By right, dekat inner orbital kita dah sarat dengan elektron, jadi senang tak untuk nucleus punya proton to penetrate up until n equal to 4 yang dah ada gangguan dekat tengah-tengah tu? Tak. Susah. Nanti yang ni melibatkan d orbital, sekejap lagi ni kita akan belajar nama dia shielding effect. Shielding effect ni adalah effect yang diberi oleh inner electrons comes from the fully occupied inner orbital. Dia yang akan halang daripada nucleus dengan outermost electron interact. Okay, at least awak dah jumpa yang ni, senanglah sekejap lagi kita nak terangkan dia terms. So kita akan remove this for S2 completely removed. We are left with only 3D10. Okay, hari tu saya ada cakap dia ada nama lain selain noble gas configurations, but then saya perasan benda tu dia dah tak masuk dalam syllabus awak. Sepatutnya kita ada pseudo noble gas, kita ada half fill orbitals, macam itulah nama dia, tapi sama je dia nak achieve stability. Okay, so untuk your syllabus will stop until noble gas configuration sahaja. Okay, right? Kalau tak yang ni dia ada lagi 3D10 ni, nama dia pseudo noble, tapi dah tak ada dalam syllabus. Okay, we'll proceed. Kita nak ambil toilet break ke? Saya bagilah toilet break sekejap untuk awak. Bukanlah saya nak minum sekejap sebenarnya. Okay, saya bagi awak 1 minit. Alright. Okay, welcome back. Right, so kita sambung balik. Masih ada kan skrin saya? Ada. Ya. Okay, so kita sambung dengan periodic table periodicity punya subtopic. Okay, so 3.2 periodicity kita akan discuss about the trend that tells you about how the nature operates lah. Macam mana boleh ada gas 2, gas 3 ataupun anything else lah yang kita akan buat. So kita akan check one by one. Okay, so untuk kita punya periodic trend, there are three ke sekejap? Atomic radius, ionic radius, four altogether. We have atomic radius and then we have ionic radius. Bukan. Kita ada kejap. Okay, kita pecah kepada 3. We have radius. Radius, dalam radius ni ada banyak lah. Ada atomic, ada ionic and isoelectronic species. Tapi the main one is radius lah. Kita nak cakap pasal size. Okay, bila cakap pasal size tu maksudnya the variables tu lebih kurang je. Cuma how do we explain dia in terms of which species tu yang akan berbeza sikit. So radius first. And then we have ionization energy. Ionization energy ni adalah energy yang kita perlu untuk remove electron. Remove electron from the outermost shell. Okay, itu kita panggil ionization energy. Tapi dalam ionization energy, we got another ionization energy called successive ionization energy. Bila sebut successive ionization energy, successive means dia berturut-turut. Kalau ionization energy untuk remove outer electrons, successive means lepas dia buang outermost electron ke apa, tak kisahlah ada 1 ke 2, dia akan keep on buang dan buang. Kita nak tengok pula how these attractions and also the energy required dia akan relatable to one another. Itu dalam ionization energy. Next one,
is electronegativity. Electronegativity means the ability for the nucleus, for the element itself, for the element to attract electron toward itself. Okay, maksudnya kalau dia kuat, bolehlah senang tak untuk ditarik? Senang. Senang. Okay, so basically kita ada 3 trend tu lah kita nak belajar. Cuma dalam setiap trend ni banyak lah. Untuk yang hari ni dan juga video yang saya baru release tadi, kita akan discuss about radiuses only. So untuk radius sendiri, we have atomic, ionic and also isoelectronic species. Basically atomic is atom sahajalah, tak ada ion apa-apa. Bila masuk ionic radius, dia adalah berkaitan ion. But then when it comes to isoelectronic species, they basically combine these two atom and also ionic. Somehow itu yang kita akan guna dekat isoelectronic species. Sebelum ni kat sekolah pernah belajar tak yang pasal isoelectronic species ni? Ingat ni. Belajar tak yang isoelectronic ni? Belajar? Tak. Okay, tak. Maksudnya orang belajar kalau size ni melibatkan atom dengan ion je lah Ke ion pun tak belajar Tak ingat saya. Ion belajar. Ion tu tak ada. Ion tak ada? Ke ion ada tapi sikit je orang tak ingat? Ada saya rasa. Miss, tak ingat Miss. Ada Tak ingat Miss. Tak ingat? Okay, tak apa. Sekarang kita ingatkan. Alright, so untuk radius, atomic radius pun ada pecahan dia. Untuk atomic radius, kita akan, bukanlah pecahan, kita nak tahu the trend. For atomic radius, kita akan pecahkan trend across a period. So, okay, across a period like this, kita ada increasing, kita akan tengok in terms of increasing number of proton kalau across period. And then the next trend is down a group. So down a group, kita akan tengok the increasing number of shell, how are they going to affect your attractions between nucleus and also the valence electrons. And the last one gonna be the ni cross period, ni down a group. Dengan last one, this one, bila kita dah melibatkan period 4, 1, 2, 3, 4, kita akan start cerita pasal transitions element. But for your syllabus, we are only interested with the first row of transitions element. So itu yang kita akan discuss for this atomic radius. So saya nak ingatkan juga, awak kena faham juga benda ni sebab nanti assignment awak pun keluar benda-benda macam ni lah. Okay, boleh Boleh. Okay. So for across a period, kita tahu the variable adalah number of proton. Kalau awak dari group 1 nak pergi ke group 18, so the one that will change is only the number of the valence electron lah ataupun the number of proton kalau kita ikut sini. Jadi kita expect makin ke kanan proton number increase. Bila proton number increase, proton number they belongs to the nucleus. So kalau awak ada 7 elektron macam kita discuss tadi, 7 proton dan juga 7 elektron compare to 1 proton dan 1 elektron, mana lebih kuat tarikan dia? 1. 1 dengan 7? 7 lah. 7 kan banyak, dia banyak dan juga tarikan dia banyak. Bila dia tarik banyak, maksudnya distance between the electron dengan nucleus tu makin dekat ke makin jauh bila kuat? Dekat. Makin dekat. Sebab tu bila proton number increase, awak akan tengok trend dia size decrease. Okay. Across period kita expect size of kiranya radius of the atom akan decrease. Sebab apa? Sebab kita ada banyak proton number. Awak ingat tu je, proton banyak, elektron banyak, walaupun banyak dia akan sama-sama tarik. Okay, lebih baik banyak daripada sedikit. Okay. So across a period, the first thing you have to mention is about the variables. So the most important variables is this number of protons. So we say across a period, the number of proton will increase as well as effective nuclear charge. So this point is another important point you have to include when you are mentioning about proton number. Tak boleh cakap proton number sahaja. Proton number kita tahu dia proton number. Effective nuclear charge adalah tarikan yang awak nak tarik nucleus dengan elektron tu. So kita panggil dia effective nuclear charge ataupun dia punya simbol kita panggil ZAF. In your explanation ataupun your assignment nanti, jangan guna ZAF ni, tulis penuh effective nuclear charge, boleh?
Boleh. Okay, faham. So dah tahu proton number increase, effective nuclear charge pun increase. Dan kita akan relate. Kalau the effective nuclear charge increase, mestilah dia akan effect pada the attractions, right? So include this in your explanation. So the nucleus attractions towards valence electron, ataupun awak nak cakap attraction between nucleus and valence electron pun boleh. Apa lagi? Banyak kan dalam nota awak tu saya tengok macam lagu tak faham. So saya suka awak simplify je, bukanlah simplify. Guna point yang saya tunjuk kat sini saja. Benda yang sama je, maksud yang sama. Dalam notes dia ada cakap positive charge felt by the electron increases. Benda yang sama, nucleus attraction towards valence electron macam tu je, sama. Cuma dia punya cara cakap tu lain. Awak nak stick to the same point pun boleh, asalkan yang ni yang berbeza, increases ke, decreases ke. And then jangan guna spin up, spin down punya arrow tu. Tak, itu kita tak include dalam increases. Itu sebenarnya belongs to heating ataupun precipitation. So kalau kimia ni, dia punya simbol tu, walaupun awak rasa increase ni, increase, decrease, tapi maksud dia lain. Lepas kita tahu nucleus attraction dia makin kuat, okay, bila nuclear charge, nucleus dengan valence electron tarikan dia kuat, what will happen to the distance between electron dengan nucleus? Makin jauh ke makin dekat kalau kita kuat tarik? Dekat. Makin dekat. So distance between electrons and nucleus decreases. Betul lah, dah kuat tarik makin dekat. Once dah dekat, what will happen to the atomic radii? Makin besar ke makin kecil radius awak? Makin kecil. Makin kecil. So across period we know the radii will decrease. Okay, sebab tarikan-tarikan ni. When you need to explain, awak tak boleh kata number of proton increase as well as effective nuclear charge, therefore atomic radii decrease. Salah. Dia kena ada semua benda ni sebab untuk dia sampai point last, dia akan lalui benda-benda ni. Boleh? Boleh. Point yang sama je. Nanti nak cerita pasal down and group pun sama. Yang berbeza kat mana? Kat mana ni? Kat first ni. First ni berbeza. Sebab ni proton number, sekejap lagi shell pula. Okay, itu across a period. Next one, untuk down a group. Okay, so let's say our down a group kat sini, group 1, group 2 pun boleh, group 3 pun boleh, it depends. So, once you go down a group, proton number betul lah bertambah, tapi we are not talking about the proton number lagi sebab kita tahu for each group the valence electron gonna be the same or different kalau down a group. Same. Jadi tak applicable kalau kita cakap proton number increase, tak boleh nak cerita pun. So kita akan cakap in terms of dia punya period. Okay, so down a group, okay, we are going to increase the number of shell. Number of shell basically the period lah. Bila awak increase number of shell, we know each shell can occupy maximum of berapa electron. So obviously shell bertambah, electron pun bertambah. Okay? Okay. Bila elektron bertambah, sebelum kita nak cerita macam tadi kita sebut pasal proton number increase, effective nuclear charge increase, kita cakap nucleus attraction dengan valence electron pun increase. Sebelum nak sampai attraction tu, kita tahu elektron ni banyak. Elektron ni dia kalau banyak, dia akan ganggu tak tarikan? Yes. Dia akan ganggukan the positive charge felt by the outermost electron. So sebab dia akan ganggu, kita kena cerita sikit apa yang this electron akan buat pada the attraction. So we are going to include this shielding effect. Tadi saya cakap shielding effect ni apa? Dia caused by siapa? Inner electron. Yes, inner electron. Kita faham contohnya n awak equal to 3. Sebelum nak sampai 3, kita akan lalu n equal to 2 kan? Yes. Dalam n equal to 2, banyak tak electrons? Banyak. So bila banyak elektron dan dia orang bergerak, dia akan ganggu tak tarikan daripada nucleus to the outermost electron? Ganggu. Yes. Ganggu. That's what we call shielding effect. Okay, whenever you mention about trend down a group, you need to include this as part of your discussion sebab dia akan menceritakan what is the consequence by having more electrons. What will they do to your attractions? Are they going to simply weaken the attractions
Tapi kita tak cerita apa-apa. So elektron je lah, bila elektron bertambah dia akan menyebabkan shielding effect bertambah. So once dah cakap pasal shielding effect bertambah, tak perlu hurai pun benda apa shielding effect ni kalau dia tak minta. Teruslah sambung pasal nucleus attraction kita. Bila dia ada banyak gangguan, susahlah untuk kita tarik dia. Bila kita susah nak tarik dia, what will happen to the distance antara nucleus dengan valence electron? Makin besar ke makin kecil? Besar. Makin besar. So kita guna ayat yang sama kan? Senang awak nak hafal, nak ingat, nak explain kat saya pun senang, nak guna term yang senang. Lastly, what about the atomic radii? The atomic radii will increase or decrease down a group? Increase. Increase, makin besar. Macam itulah. Okay? Itu untuk down a group. Ada tak yang tak faham shielding effect ke? Miss, Yes? yang shielding effect tu kalau dia tanya nak suruh terangkan macam mana nak buat ayat? Shielding effect ni kalau dia nak tanya pun, okay, satu dalam exam tak tanyalah kan, so dah selamat lah untuk tidak menjawab kat situ. Tapi kalau untuk assignment sekalipun dia akan tanya, kalau macam in general any down a group ni dia tak minta shielding effect di cause apa-apa. Tapi dalam first row of transition element kita akan explain. Sekejap lagi kita akan tengok dia punya explanation Okay Miss, thank you. Okay, just knowing what is meant by shielding effect pun dah enough dah for now. Okay, untuk lagi nampak and satu lagi. Kat sini, kenapa saya merahkan dia, just nak bagi tahu. Sebab kita tahu down the group, lepas tu across period, kita tahu kalau across period kecil, down the group besar. So, in general, size of atomic radii will increase down and left. Faham tak? Down and left tu. Means, let's say you have this periodic table kan. Tadi kita kata across period makin kecil, down the group makin besar. So in general atomic radius kita akan makin besar from this kanan turun ke kiri dan ke bawah. So kat sinilah yang paling besar sebenarnya. Kalau in terms of atomic radii. Faham ke? Faham. Okay, faham. Alright. Good job. Alright, so nak tengok sikit shielding effect ni. Tadi saya ada include dekat dalam ni. Shielding effect ni macam ni lah. Kita ada outer electron ni, but then kita punya nucleus kat tengah ni. So what will happen? All the inner electrons occupied dekat dalam electron, dekat inner orbitals tu, dia akan ada repulsion between themselves. Okay, sebab dia orang cause this repulsion lah, dia akan somehow kadang repulsion tu sekejap kita datang sini. So dia ganggu lah kan tarikan tu. Begitu. Macam itulah, ini adalah dia punya nampak dia. Alright. So next one, this is for the first row of transitions element, starts at period 4. Okay, so across first row of transitions element, kita tahu kalau kita tulis dia punya electronic configurations, dia akan ada 4s2 3d10, right? Maximum. Kalau kat d orbital, betul tak? Ya, Okay, 4s2 3d10. Okay, bila dia cakap 4s2 3d10, sepatutnya across period tadi kita cakap size makin besar ke kecil? Kecil kan? Okay, same goes to the first row of transitions element, but with an exception. Dia masih akan mengecil across a period sebab sekarang dia across a row kan, row tu period lah. Tetapi atomic size dia hanya akan decreases awal-awal sahaja, probably around for the first 5 element kat sini, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita tengok dekat soalan tutorial tu saya ada include. Dia macam bacaan dia macam nampak lah juga noticeable decrease. But then starts from here I guess. Dia akan menurun kecil juga tapi dia makin sikit. Kenapa sikit? Okay, kenapa sikit tu? Sebab dia ada kaitan dengan your d orbitals in here. From your electronic configurations, we know 4s is fully occupied but then they are located at the outermost shell. Then we have d orbitals, right? Kita ada kat n equal to 3, ada s, ada p, ada d. Betul tak? Betul. Sebab banyak sangat elektron dekat n equal to 3 sekarang, including the d electrons, they will cause shielding effect and then dia akan shielded this nucleus from attracting the outermost 4s electron.
So dia akan kiranya shielding effect dekat first row of the transitions element ni lagi kuat daripada down a group tadi. Tadi kan kita kata dia ada juga shielding effect kan? Ya. Tapi kalau kita melibatkan shielding effect dekat down a group tu, dia just sikit je lah, bukanlah sikit, S dengan P je lah kalau paling banyak pun. Tapi bila melibatkan D orbital kan kita ada tambah lagi elektron dekat D kan? D kan boleh masuk sampai 10 kan? Betul. Ya. Dia lagi kuat, faham tak? So kalau in terms of explanation, dia cakap the D electrons fill the inner orbitals macam kita cakap tadi. So by having these inner orbitals fully occupied or partially occupied ke anything lah, sebab D tu sendiri dah banyak, these inner electrons tu will shield outer electrons from increasing nuclear charge much more effectively. Dia punya shielding effect tu lagi kuat sebab banyak sangat electrons. Okay, boleh? Boleh. Okay, the outer electrons we are talking about is located at 4s orbital lah. Therefore, what will happen from this thing, kita akan cakap 4s electron tu takkan boleh ditarik lagi dekat pun. Itulah dia. Inilah explanation dia tadi Syazza tanya kan. Yang kalau nak cakap pasal shielding effect ni, dekat first row ni, ini dia punya explanation. Tapi explanation dia mesti comes together lah semua benda ni. Kalau ulang balik boleh tak yang apa beza shielding effect antara yang down group dengan first row of transition ni? Okay, kalau down a group usually takes place at group 1, group 2, group 13, maksudnya S block dengan P block. Okay, so kalau S dengan P block, by right, your maximum number of electrons tu maksudnya sampai 4S, 4P macam tu. 5S, 5P macam tu je kan, nampak tak? P, S dengan P sahaja. Berapa banyak je? 6 tambah 2, 8 contohlah. Yang tu faham tak yang tu? Faham. Okay, bila masuk D orbital, tak kisahlah row mana, tapi untuk awak punya syllabus kita fokus pada the first row. We gonna have S, P and D. S 2, P 6, D 10. Instead of 8 yang S dengan P tadi, kita ada 18 dalam ni. Faham. Bila lagi banyak, lagi kuat lah diorang, sebab tu dia kata dia akan shielded much more effectively. Sebab diorang tu sendiri dah kuat. Yang tadi tu shield juga tapi tak sekuat inilah sampai tak boleh nak tarik. Sebab tu size dia makin kecil kat sini. Dia bukan makin kecil dan constant je, tak banyak mana pun kecil dia compared to other period. Baik Miss, faham. Yang lain faham ke? Faham Miss. Okay, faham Alright. So habis untuk your atomic radius. So 3 tu lah, kejap je nak fahamkan dia tu. And then we have this ionic radius. So ionic radius basically kita akan form ion. Tapi macam mana kita nak tahu kita nak form ion dan kita nak relate kepada dia punya size. Sebelum ni kita tahu if we remove electrons. Okay, if we remove electrons, the configurations will be apa ni kita panggil closest to nucleus, right? Bila closest to nucleus, size makin kecil ke besar kalau kita remove electron? Apa ni? Besar? Kecil. Ni kalau kita remove. Kecil. Kita asalnya ada sampai 4s2. Okay, lepas tu kalau kita remove the 2 electrons, we are left with only 3D contoh, 3D10. Antara 3D10 dengan 4s2 punya size, siapa lagi besar? 4s2. 4s. Kalau kita remove, maksudnya kita punya ion akan jadi makin kecil ke besar? Kecil. Tapi enggak, kalau awak nak form negative charge. Negative charge means kita tambah elektron. Kita tambah sebab mungkin kita nak penuhkan dia. Bila kita tambah, macam tadi lah kita kata, bila tambah elektron, dia akan ada repulsion between themselves. Dia ada repulsion between themselves. The attractions between nucleus and also outermost electron pun makin berkurang. Bila berkurang, size makin besar. Okay. Untuk ionic radius, sama je explanation dia macam atomic radius. Cuma you have to clarify what have you done to your parent atom. So bila nak cerita pasal ionic radius, dia kena ada comparison between parent and also your ions to be formed. Dia tak boleh seorang-seorang tiba-tiba ion. Kita tak tahu dia datang pada mana. Dia tak adalah minta to achieve stable or attack configuration tu. Cumanya awak kena bagi tahu
Bila ada configuration baru kita nampak berapa banyak elektron nak masuk, kenapa elektron nak masuk, apa jadi pada elektron dalam tu, then how are they going to affect your nucleus valence electron attraction, what about the distance, and lastly what will happen to the ionic radius between the parent and also the ions. Okay? Okay. Alright, so untuk ionic radius saya tunjuk sikit je lah contoh dia. We have Cl to become Cl minus. So this is an example for an ion. Kalau kita nampak Cl, saya lukis kecil. Mana saya tahu lukis kecil? Saya just agak-agak je saya tengok 3s2, 3p5. Walaupun we have 3p5, tapi dia masih belum lengkap. Still dia kecil lah compared to yang lengkap kat sini. So by adding electrons, we expect our ionic radii to becomes bigger, but that's not the only explanations that you need to include when talking about ionic radius. So you must first start, what did you do here? From 3s2 3p5 to become 3s2 3p6. What have you done? Add electron. Add electron. How many electrons do you add? One. So you must be specific. If the questions already provide you with a species, then you need to emphasize how many electrons. To which orbitals do they add the electrons? Dan macam itulah cerita dia. So sekarang kita dah ada ni dalam notes awak. Alah, saya tak tukar lah. Yang terdekat dalam soalan kot. Soalan tutorial saya tukar. So ni saya bagi in general lah. When an ion forms, electrons are added from the outer shell. Kalau kita nak spesifik pada this species, kita nak kata siapa yang akan form? Cl minus. Cl minus. Cl minus. When Cl minus ion is formed, berapa banyak elektron kita tambah? Satu. One electron is added from the outer shell to the 3p orbital. Okay, nampak tak? Kalau dia bagi species, kena specific. Okay, and then once you add the electrons, what will happen to the electron cloud? So this is the second point. After you say you add the electrons, the electron cloud will either expand or shrink. Kalau tambah, expand lah. Kalau makin buang, shrink lah. Tukar kat sini je lah. Once you've got this electron cloud, bila electron cloud makin bertambah, elektron makin banyak, what will happen to the electron repulsions? Increases. Okay, electron repulsion pun akan increase. Itulah maksudnya awak tak boleh terus cakap nucleus attraction tu. Kena cerita apa dulu yang diorang ni buat. Once the electron repulsion increase, what will happen to the attraction between nucleus and outermost electron? Weaker. Sebab ada banyak gangguan kan. Macam shielding lah, tapi kita tak katalah shielding effect dalam ni. And lastly, what will happen to the size of chlorine ion to compare with the Cl atom? Increase. Siapa yang increase? Siapa yang bigger? Kita guna bigger or smaller? Cl minus. Cl minus bigger or smaller? Bigger. Dan siapa? And Cl. atom. Panggil ion, dia panggil atom. Jangan tulis Cl minus dengan Cl sahaja. Orang tak kenal atom ke ion, okay? Ni saya bagi in general. Alright. So next one, kita tengok example for positive charge. So we have sodium ion with configurations up to 3s1. And then once we formed this Na++, means we remove one electrons. Therefore the size will shrink sebab kita punya 3s1 orbital dah buang. So how do you start if we are going to explain about this Na ion? Sama macam tadi. Apa awak cakap dulu tadi? What happened? Remove. How many electrons are removed? Is removed? One. So cakaplah, when sodium ion is formed, ni saya tukarlah dia punya explanation to be specific. One electron is removed from the outer shell 3s orbital contoh. Macam tu. Lagi, lepas cakap electron remove, what happened to the electron cloud? Expand or shrink? Shrink. Okay, the electron cloud will shrink. Once the electron cloud will shrink, means the electrons decrease, number of electrons decreases. What will happen to the electron repulsion? decrease. Also decreases. Once the electron repulsion decrease, what will happen to the nucleus outermost electron attraction? Stronger. Bila stronger, what will happen to the size? Compare Na plus ion dengan Na atom. Becomes smaller.
Siapa NA smaller? plus become NA smaller plus than NA. yes, smaller than. Bila smaller kena than lah, than NA atom. Pandai tu. Okay, itulah dia ion. Okay, itu kalau dia minta explain lah. Okay, now kita akan gabungkan atomic radii dengan ionic radii. Kita akan gabungkan trend dan juga how are you going to get these ions to finally discuss about this isoelectronic species. Alah, saya tak masuk pula. Saya rasa saya did that page. Sekejap. Saya ambil. Nak cerita nampak sikit. Madam, nak Yes? pergi washroom? Apa dia? Washroom. Boleh. Go. Saya pun tengah ni, jap. Ada satu page tu. This one. Okay. Finish up. Right. Okay. So, kalau kita tengok Ionic Radius ni, saya nak guna contoh untuk satu period sahaja. So, kita ambil, tadi period apa? Period 2 kan? Okay, period 2. Kalau ikut period 2, kita ada sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine dan juga argon. Okay, so kita akan tengok kita akan form ions, okay? Ions. Bila kita sebut ion, kita tahu kita punya aim nak bagi dia punya ni kecil kan? Betul tak? Dia punya configurations dia. Betul. Okay, betul. So we know Na dia ada 3s1, Mg ada 3s2, Al ada 3s3. 3s3 pula, 3p1, ni ada 3p2. Okay, so kalau kita remove, kita akan remove jadilah ion dan kita akan dapat these configurations. All four got the same configurations. But then for phosphorus, sulfur and chlorine, which is located on the far right of your periodic table, diorang tak sesuai kalau kita nak remove electrons, betul tak? Sebab diorang akan ada configurations 3p3, 3p4, 3p5. It is much easier for them to add some more electrons so that they will get stable octet configurations like this. Nampak tak? Ada beza. Tapi diorang ni semua apa kita panggil tu? Period yang sama. Okay. So sekarang ni gabungan ion with the same electronic configurations ni, kita akan discuss about the isoelectronic species. Okay, isoelectronic species ni dia kena ion lah. Right, so isoelectronic species ni, dia ada the same electronic configuration. Macam yang tadi, diorang ada tak same electronic configuration? Semua part-part ion ni? Yes. Yes, so they are considered to be isoelectronic species. Kalau ni PS dengan Cl minus semua ni, sebab diorang ada same electronic configurations, kita panggil dia apa kita panggil nama term tadi tu? Isoelectronic species. Yes, isoelectronic species. In order for you to have same electronic configuration, so you somehow need to make this atom to become ion. So sebab itulah kita dapat this ion. Alright, so macam saya cakap tadi, dia kena dapatkan ion kan? Walaupun dia ni sekarang dekat period 2, okay, period 2, let's say lah period 3. Boleh tak kalau period 2 yang negative charge pula, maksudnya ni contoh ni period 3 kan, period 3 dia positive charge, dapatlah this configuration. Kalau kita ada period 2 tapi negative charge, they have the same electronic configurations, can they be considered as isoelectronic species as well with this species? Boleh tak? Boleh. Dia macam ni tau. Isoelectronic species tak semestinya kena duduk dekat satu period yang sama. Isoelectronic species, dia mestilah sama electronic configuration sekarang ni. Okay, nanti awak tanya saya pula,
Tapi Miss, ni tak sama kan dua ni? Ni sampai 2s2 2p6, ini sampai 3s2 3p6. Okay, faham. Tapi your syllabus kita nak discuss across one period. Sebab itulah kita guna je lah period tu, tapi diorang berlainan. Tapi saya nak cakap diorang ni isoelectronic species to one another. Diorang ni isoelectronic species to one another. Yang tu clear tak? Okay. Yang saya cakap pula tanya tadi, kalau contohnya ini adalah dekat period 3. Ni contoh-contoh. Period 3 maksudnya ada sampai 3s2 3p6. And this 3s2 3p6 ni, they belongs to positive charge. If let's say elements from the period 2 with negative charge will also get these same electronic configurations. Boleh tak kita cakap diorang tu walaupun period 2 dengan period 3 ni diorang ni isoelectronic species, boleh tak? Boleh. Boleh. Sekarang, yes, good. Cuma sekarang kita nak discuss across period sebab kan kita nak gabung ionic radius tadi dengan trend across period tu. Sebab itulah kita pilih this period tu. So kita nampaklah just bagi faham what is meant by isoelectronic species. Okay, and then only kita akan discuss about the trend. Right, so isoelectronic species, kita cakap tadi dia punya electronic configuration sama untuk part-part species ni if and only they become the ion then only they are isoelectronic species. So kita akan tengok juga, so for untuk this one untuk the first 4 elements, asalnya proton number dia 11, 12, 13, 14. Kita tahu when the proton number increases, the nuclear charge and also the attractions towards the electron juga increases, right? Ya. Ya, betul. Bila bertambah, kita tahu saiz makin kecil ke makin besar kalau kita tengok number of proton ni? Kalau attraction dia kuat. Kecil. So walaupun kita tukar dia jadi ion, okay, walaupun kita tukar dia jadi ion, tapi saiz dia makin kecil sebab nuclear charge kita besar. Effective nuclear charge kita tinggi kat sini sebab banyak proton. Yang tu faham Faham. Okay, so still sama. Ionic radii for positive charge still across period dia menurun. Okay, right. So next one kita akan tengok the other part of the world yang melibatkan 3s2 3p6 pula. Diorang lain tapi diorang dalam period yang sama. If you look here, your number of proton for phosphorus is 15, S is 16, Cl is 17. Even if they add electrons, who do you think will have the smallest radius out of these 3 ions? Walaupun dia tukar, Cl minus. Sebab apa you rasa dia lagi kecil? Kita tengok apa tadi? Proton number. So proton number ni main peranan lah sebenarnya walaupun kita nak jadikan dia isoelectronic species. So the ionic radii, kita akan ada yang P3 minus ni besar daripada S2 minus, lagi besar pada Cl minus lah because of this nuclear charge in here. Okay, so ini dia punya keluaran je lah. Untuk explain, okay, explain dia kita kena guna ayat macam tadi juga tapi dia akan ada a trend sikit. So, as for period 2, we're gonna have this kind of graph. Okay, graph ni memang selalunya famous lah, keluar lah benda ni. Okay, kalau nak explain awak nampak je Na, Mg, Al, Si and dalam charge. Lepas tu ada pula tiba-tiba sudden jump kat sini. Ni belongs to isoelectronic species. Dia bukannya period 2 je tau. Period lain pun ada juga. Cuma kita guna contoh period 2. Alright, so you can see the ionic radii initially dia besar kat sini tapi bila proton number increases walaupun diorang ni sama configurations, the size will decrease due to the effective nuclear charge. But then you could see there is a sudden jump from Si4 plus to P3 minus. So mesti ada something yang akan membuatkan tiba-tiba size dia besar. Kita faham kalau size besar maksudnya sama ada energi tinggi ke kan? Elektron banyak ke, betul tak? Betul.
Kita akan tengoklah dia punya explanation, and then start from P3 minus, dia punya trend tu dah sama balik macam tadi walaupun not that exact. Okay, so we have these three segment, 1, 2 and 3. So untuk the first and the third segment, dia punya explanation lebih kurang sama sahaja. So apa-apa pun, sebelum nak explain apa-apa, walaupun kita tahu point dia sama, nak cakap pasal attractions of nucleus and electrons, awak still kena cerita benda apa yang awak nak cakap ni. Macam elektron, macam ion tadi, kita bagi tahu berapa banyak elektron tambah buang, baru cerita pasal attraction. Same goes to this species. You need to first define what are these species. Diorang ni ada apa? Kita bagi tahulah diorang ni isoelectronic species. Diorang ni ada berapa electrons with same electronic configuration macam ni Ni sama je. Kalau awak nak cerita yang atas ni pun sama. They are isoelectronic. P3 minus, S2 minus, Cl minus. Tapi diorang punya elektron sama ke 10? Tak, diorang tadi kan kita kata dia dah jadi 18 kan? Okay, so benda samalah, apa-apa pun define dahulu. Once dah tahu diorang punya electronic configurations, then kita proceed with the trend across period. So we know across period, their size decreases. Kenapa diorang decrease? Sebab sama kan tadi proton number increase, effective nuclear charge pun increase. Tapi kena bagi tahulah siapa yang terlibat. Sebab kita tak cakap in general across period because they are now have different electronic configurations. Awak tak boleh pukul rata yang walaupun dia punya trend sama tapi without emphasizing the species, dikira salah. Walaupun trend lebih kurang. So once kita dah tahu the proton number increase, effective nuclear charge increase, so the nucleus electron attractions become stronger, and lastly, your size of ion decreases. Since kita dah ada specific species, you need to emphasize the species here from Na plus to Si4 plus. If you stop until size of ions decreases, tak dapat markah untuk conclusion ni. Boleh? Boleh, Miss. Boleh. Sama tau. Sama juga untuk ni. Saya tak buatlah 2 kali, saya tunjuk sekali sahaja. So P3 minus, S2 minus, Cl minus, dia punya explanation pun sama. Bila sama, tak semestinya kena boleh cerita sekaligus. Kalau awak pandai susun bagi elok, ceritalah sekaligus, tak payah buat 2 kali. Awak buatlah kata diorang ni isoelectronic dengan ni. Lepas tu ada untuk P ni pula another electronic configurations. Ceritalah cerita. Asalkan kita nampak awak tengah cerita pasal 2 trend. Boleh je nak cerita sekaligus. Make sure tak adalah bercelaru. Okay, next one kita nak cerita pasal the sudden jump. Okay, we know for this species we got only a total of 10 electrons, while for this species we have a total of 18 electrons. So obviously 10 and 18 they will require extra shell. By having more shell indicates you have more electrons. By having more electrons indicates the electron repulsions also increases, shielding effect increases, what else? Nucleus attraction becomes weaker, the distance becomes further away, that's why the size increases. But then the sudden jump ni is basically due to the difference in shell sahaja. So ceritalah sikit. Awak kata due to the electrons added to 3p orbital kat sini. Sebab itulah kita dapat dia besar tiba-tiba dan yang lain tu akan turun balik. Boleh tak? Awak faham tu je lah sudden jump ni sebab bertambahnya shell. Bila bertambah shell, itulah ayat-ayat yang panjang tadi tu ada shielding effect lah benda lah. Okay. Okay. Alright. So proceed lah dengan tutorial. So saya akhir ni akan ajar sampai radius sahaja. So kita ada berapa radius tadi kita belajar? Ada berapa jenis radius kita belajar? 3. Apa? Atomic. Lagi? Ionic. Lagi? Apa tadi? Oh tadi. Isoelectronic. Isoelectronic. Dalam atomic radii ada berapa trend? 2.
Tiga. Tiga. Ya, saya tunjuk tiga. Apa yang pertama? Ni kemahiran mengingat je sebenarnya ni. Across period. Yes, lagi. Down group. Down the group. Lagi. Across first row of transition element. Saya ni kenapa saya nak bagi awak nampak dia punya flow sebab nanti assignment awak assignment awak macam tu lah dia. Saya tak nak awak tanya baik kali, oh Miss kena ada kat sini ke? Saya dah bagi tak siap dah. Kalau dia minta radius, kena ada benda-benda ni, kena ada benda-benda ni dan ikut susunan dia. Kalau awak bercelaru nanti kena potong makan. Ni saya bagi hint lah, saya tak boleh bagi tahu direct tapi saya kena bagi hint. Jadi sebab itulah kita kena ingat benda-benda ni supaya awak ada kemahiran classify, sort. Okay, lagi apa tadi? Ionic Radius. Ionic Radius ada berapa jenis? Dua. Dua Dua. apa? Cation and ion. Ya, cation and ion. Kalau soalan dah bagi spesifik species, kena cerita based on species tu kan? Yes. Jangan bagi ni. Lepas tu kalau cakap pasal size, kena compare with the parent atom. Always have your parent and also the ion. So baru kita boleh tahu dia beza apa. And then the last one is isoelectronic species. First, you need to know what is meant by this isoelectronic species. Then you need to be able to take out the isoelectronic configurations. Tak kisahlah berapa banyak elektron dia. Lepas tu selalunya kita akan cerita trend tu lah kalau dekat period tu. Okay, so describe the factor that affect the size of atomic radii across period and down a group. Okay, brainstorm. Across period, what are the variables used? Across period, first point kita akan emphasize apa? Tiba-tiba nucleus attraction ke? Proton number. Proton number kena ada sekali apa dia punya pair? Effective. Okay, across period, number of proton increase as well as effective nuclear charge. Okay, once kita tahu proton number increase, effective nuclear charge increase, what will happen to the nucleus and outermost electron punya attraction? Increases. Okay. Lagi kita nak cakap pasal apa? Bila kita tarikan kita kuat, what will happen to the distance? Distance between electrons and nucleus decreases. Kena lengkap jangan terlalu distance decrease. Attraction stronger, tak boleh. Kena bagi tahu. Even attraction pun ada yang ditulis attractions between nucleus and electron je. Tak dia kena cakap pasal valence electron ataupun outermost electron. Kena emphasize kat situ. Dia bukan all electrons, dia tengok yang paling luar. Lastly, what is the conclusions you can make from trend across the period? What will happen to the atomic radii? Atomic radii decreases ataupun become smaller. Ikutlah macam mana yang sesuai. Okay, next one. Down a group. What is the variable yang kita akan guna? number of shell. Number of shell will increase number of apa? Will increase. Bila elektron banyak, what will happen? They cause a rise to shielding effect. So once they cause a shielding effect, what will happen to the attraction between nucleus and outermost electrons? Decreases. Ataupun jadi become weaker. Yes, boleh guna tau, decrease weaker ke ikut kesesuaian lah. Then the distance, sebab diorang ni makin tak kuat, distance makin jauh. Bila distance makin jauh, what happen to the atomic radii down a group? Increases ataupun becomes bigger. Okay, good then. Next one, okay. Titanium, vanadium, chromium and manganese are located in the first row of the D block. Kalau tak sebut transition element, they belong to D block. Samalah, D block tu ada transition element. Dia cakap titanium, vanadium, chromium, manganese. Okay. Lepas tu dia kata, describe the changing trends in atomic radii of these four elements. Okay. Dia cakap four element ni je. Maksudnya dalam explanation awak kenalah include benda-benda ni. Bagi tahu apa benda. Kita tengok titanium ada 147. 147 ni in terms of atomic radii dia lah. Kita tengok nombor je, tak tengok unit. Unit dia apa? Picometer kot. Vanadium kita ada 134.
Chromium kita ada 128, manganese 127. So kat sini dia punya decrease still noticeable. But then starts from this chromium, kan saya kata tadi 1, 2, 3, 4, 5, Abdullah yang ke-6 ni. Chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, dia makin kat sini kat sini, tapi nanti dia kecil lah pula. Dia macam tak berapa banyak perubahan kan? Dia turun satu je. Betul tak? Betul. Betul. Sebab apa dia jadi macam ni? Tadi kita cakap pasal apa? Memula kena cakap dulu apa trend dia. Trend dia memula turun kan? Yes. Awak cakap lah, across first row of transitions element, awak kata the size decreases sebab dia sebut pasal these four elements. The size decreases from titanium to vanadium, but then they remain fairly constant from chromium to manganese. Maksudnya you include the species. Okay, yang ni saya tak buat lah dia punya spesifik dia. Sebab dia minta untuk these four elements, so try to emphasize lah. Awak cakap macam tu. Kenapa jadi benda ni? Tadi kita sabut, dia dekat dalam d orbital. Apa tadi? Apa yang ada dalam d orbital? Ada banyak tak elektron? Banyak. Elektron banyak. So elektron yang sangat banyak dalam d orbital compared to p orbital, dia akan shielded much more effectively the outermost electron, which in this case 4s. Okay, that's why for S tu kita tak boleh nak tarik dia kuat. Jadi sebab itulah size dia tak berturun banyak. Tapi nanti once dia pass this D block, dia akan turun macam biasalah. Macam banyak je lah perubahan dia. Okay? Okay, Miss. Okay, right. So next one. The following data are given. Discuss the trend of atomic radii for the above elements. So dia minta atomic radii sahaja. Ini bukannya ion ke apa. So sama je sepatutnya. Kalau awak tengok F, Cl, Br dengan I, they belongs to which group? 17. 17. Do they have the same period? No. No. Maksudnya the trend we are going to discuss is about down a group or across a period? Down the group. So your explanation must rely on this species, but then dia punya flow dia sama je lah macam down a group. So apa-apa pun kena sebut down a group. Group berapa ni tadi? 17. Yes, cakap down a group, sambung. Down a group 17. Kita bagi tahu apa benda. Apa first benda kita nak cakap? The number of shell. Number of shell increases from period 2, 3, 4, 5 kan? Kita emphasize lah. Sebab period 1 mana boleh? Period 1, ada ke period 1? Tak ada. Period 1 kosong. Period 2, period 3, period 4, period 5. So cakap number of shell increases from period 2 to period 5 due to number of electrons pun increases. Okay, lepas cakap ni kita nak cakap pasal shielding effect. Awak pun tak tahulah kan shielding effect dah banyak mana sebab dia just bagi radii saja. Lagi? Distance between valence and okay, distance ke nucleus attraction ke sama je. Awak nak siapa come dulu pun tak ada masalah asalkan ada sebab dia part of explanation yang sama. Okay, lastly, the size. Bila sebut size ni awak kena emphasize balik ni pasal species dia. So awak nak kata size increases from fluorine to iodine. Yes, kita tak boleh cakap from F to Cl to Br to I but we already emphasize here. Up here we told that this group belongs to group 17. Suppose kalau sebut group 17 orang dah boleh relate lah. Kalau tak nak tulis F to I, awak buat je F less than, sebab dia kata increases kan. Bila increases paling kiri kena rendah. F less than Cl less than Br less than I. Okay, I'm pretty sure dekat dalam lecture notes tu banyak kan cara dia punya dia macam nak bagi skrip jawapan tapi dalam bentuk slides. Saya serabut sangat tu yang saya macam tak boleh guna tu, pening kepala. Awak kena tengok lah sebab itu first benda awak tapi try to sort on your own. Kalau dah ada satu cara, awak keep satu cara, tak perlu nak ikut semua cara tu. Nanti tanya pula
ayat ni tak guna, ayat ni tak guna, tak apa ke? Benda kalau bawa maksud yang sama tak ada masalah. Okay, habis untuk hari ni. Habis dah untuk hari ni. Tapi jap. Boleh tak saya nak awak try buat saya buat apa tadi, saya tak cantik kan? Boleh tak saya nak awak try buat ni, saya tunjuk je kat depan ni. Kita macam go through sikit soalan dia, tapi nanti awak jawab sendirilah. Nak bagi awak idea je sebab dia still dalam radius. Tadi kita discuss sampai week 7 kan? Week 7 hour 2 kan? Ya. Okay, week 7 hour 3 still part of ionic, maksudnya bukanlah the radius tapi dia melibatkan ions. Okay, nampak tak? Kena besar sikit. Okay, right. So non-face-to-face week 7 third hour. Select the atom or ion in each pair that has the larger radius. Okay, bila je sebut select, saya nak juga awak explain. Tahu? Biasakan explain. Okay, boleh? Okay Miss, boleh Miss. Okay. Tapi sebab dia dah cakap select yang larger radius, awak punya explanation focus on the larger radius. Antara Cl dengan Cl minus, they gain electrons. Who's got bigger radius? Cl minus. Tia mana? Okay, good. Between Ca or Ca2 plus, who's got bigger radius? Ca. Ya, begitulah. Lagi, tapi explanation sama je lah, awak buat lah macam tadi tu yang dalam contoh tu. Cuma emphasize berapa banyak elektron masuk, dekat mana dia masuk, berapa banyak elektron keluar, dekat mana dia buang, macam tu. Indicate which one of these two of the two species in each of following pairs is smaller. Na ke Na plus? Ini plus. Na plus. S ke S2 minus? S. Okay, good. S2 minus and K plus are isoelectronic with the electronic configurations of 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay, kalau kita tengok S ni dekat period 2 tau. S kat period 2, K dekat period 3. Macam saya cakap tadi lah, dia tak semestinya kena sama period. Dia asalkan configuration ni sama. So compare the difference in ionic radii between the ions. Even though they have the same electronic configurations, but you still need to look at the apa kita panggil? Number of proton dia. Sebab number of proton yang determines the nuclear charge, okay? Kita tahu kalau dia banyak proton means size dia lagi kecil ke lagi besar? Kecil. Lagi kecil. Nanti awak tengoklah macam mana. Dan kita tahu kalau across period down a group macam mana trend dia. So try to rely on these two trends. Okay, lagi we have size of K is larger than K plus while the size of F is smaller than F minus. Explain. So explain lah separately. Sebab dia species lain, dia species lain. Okay, bila dia dah bagi species, kita kena explain guna species tu punya conditions together with the together with the electronic configurations. And then silicon and sodium are elements in period 3 of the periodic table. The electronic configurations of Si4 plus and Na plus are as follows. Tadi kita buat kan yang ni kan? Dalam kita punya contoh tadi kan, dalam notes. Buat. Buat. So dia minta awak explain kenapa ionic radius untuk Si4 plus is smaller than that of Na plus. Kita tahulah dari segi dia punya proton number tu. Awak kalau nak cerita tu, kita cerita yang perbezaan dia tahu. Kalau dia orang ni sama, awak cerita, awak emphasize dekat mana yang dia lain tu. Okay, last one. Sekejap. Ni dah masuk ionization energy, right? Bawah ni. Sekejap. Okay. Ni masih ni Ni masih radii. Bolehlah buatlah sampai week 8 hour 1 tu. Sekejap, mana dah? Ni. The table above shows the variations of ionic radii of elements in the same group. Okay, dia dah bagi tahu same group. Arrange the ions in descending order of ionic radii. Give your reasons. So kita akan rely on this ionic radii. Sebab dia cakap same group, maksudnya apa yang berbeza? Period. Okay, so kita tahulah down a group means period increases. Down a group lagi besar. So kita tengok yang paling kecil mesti duduk paling atas. Ni paling kecil.
followed by this, followed by this, followed by this, and this one gonna be the last one. Okay, once dah rearrange dia, kena ceritalah kenapa awak kata macam tu. Awak cakap lah kat dia. Awak kata kalau dia same group, maksudnya dia orang akan berbeza dari segi number of shell. Bila boleh cerita trend dia, bila number of shell increase ke apa, ceritalah yang patut kita cerita tadi. Okay. Tapi sebab dia kata Ionic Radius, awak kena cerita tak pasal electron repulsion ke semua tu? Boleh tak? Kalau dia kata group sama. Tak perlu. Tak perlu sebab kalau yang kita tambah-tambah tadi dia lain group kan? Yes. Alright, ni ionization energy tak apa, boleh skip dulu nanti. Nak jawab pun tak masalah. Ini macam biasalah. Ini sama je awak, cuma ni lah sikit lain. Dia selalunya soalan akan campur lah. Ni boleh jawab dah ni, jawab. Yang ni nak baca pun boleh, tak ada masalah. Saya try lah. Saya nak masuk second hour nanti, maksudnya hari Selasa nanti saya release. Boleh je nak release hari ni pun nanti saya release kat awak. Video untuk ionization energy and electronegativity. Yang ni, yang tak jawab lagi. Ya, okay, sampai situ je lah. Awak boleh buat. Yang ni sebab dia campur, ikutlah. Tapi boleh saya nak awak try buat yang ni dulu. Nak awak punya, nak tengok awak jawab macam mana. Okay. Okay, Miss. Boleh. Alright. Okay, thank you everyone for today's class. Yeah, bye-bye. Thank you, Miss. Bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Yeah. Yep. Ni saya ada message kat Telegram. Oh ya, nama apa dah yang mau bercakap dengan saya ni? Nadira. Nadira. Thank you, Miss. Yeah. Thank you, Miss. Yep.